press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, I already started your third unit, that is the environment, isn't it? So today I'll continue that unit. So in this unit there is one small interesting story. The story name is Tree and River. What's the story name here? Tree and River. So let's start the story now. So open your textbook, it is in the page number 40. So the story, Tree and River. Keep the finger on line. One day a tree saw a river. The river was crying. The tree asked the river why it was crying. It wiped its tears and said, "My dear friend, I am going to die very soon. Look at me, there is no water left in me. People dump in waste. The waste is choking me. I can't live anymore in this condition. But friend, you look sad. What's the matter?" So dear children, in this story there is one tree and river. Okay, so one day a tree saw a river. One day what happened? A tree saw a river. The river was crying. So the tree asked to the river, "What's the matter river? Why you are crying?" So ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ರಿವರಿಗೆ, "ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್?" ಏನಾಯಿತು ವಿಷಯ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್." ಸೊ ರಿವರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ರಿವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್", ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್." ಸೊ ರಿವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. "ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ." ನೋಡು, ನನ್ನ ರಿವರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, "ಪೀಪಲ್ ಡಂಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ." ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, "ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾಕಿಂಗ್ ಮೀ." ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಉಸಿರು ಕಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿವರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಒಂದು ರಿವರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಸವನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಕಸದಿಂದ ಅದು ರಿವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, "ಐ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಮೋರ್." ನಾನೀಗ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ಟ್ರೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್." ಸೊ ರಿವರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, "ನೀನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರೀ" ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ಟ್ರೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್, the tree said, the tree is also very sad. See why? The tree said, "Dear ear, I am not fortunate either. I am also in the same state as you are. People cut me down without any mercy. Besides, there is no water for me to." ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, "ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್." ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. "ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಐದರ್." ನಾನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಿಂದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. "ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು." ನಂದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ "ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಮೀ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ." ಸೊ ಟ್ರೀದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಜನರು
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಮೀ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕರುಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಬದುಕಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀನು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ, ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀ ರಿವರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರಿವರು ಕೂಡ ಡೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಸಾಯುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಸಾಯುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the tree and the river discussed the matter. They decided to find a solution to the problem. They thought of writing a letter to the government. They wrote a letter to the Chief Minister of Karnataka. The letter read like this. So dear children, see, the tree and the river. The tree and the river discussed about their problems. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು, ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, now I am going to read a letter they wrote to the government. See here, to the Honorable Chief Minister. So they wrote a letter to the government. They wrote a letter to the Honorable Chief Minister. So ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಸೊ they wrote a letter to the Chief Minister of Karnataka. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, see here, to the Honorable Chief Minister, Government of Karnataka. Dear Sir, we would like to draw your attention to the problem we are facing. Both of us are dying for want of water. People cut down the trees and they throw waste into the rivers. We wish to stay alive. We humbly request you to save us. Thank you. Yours faithfully, Tree and River. So dear children, so tree and river both wrote a letter to the Chief Minister of Karnataka. How they returned the letter here? ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಲೆಟರನ್ನು? ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ನಿಮ್ದು ಗಮನ, ನಿಮ್ದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದವರು. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಥ್ರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಥ್ರೋ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್. ಜನರು ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ರಿವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಲೈವ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಲೈವ್, ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹಂಬ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ.
ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. After a couple of months, they met. The river looked fresh and happy. The tree was green. There were trees all over the place. Both of them thanked the government by writing it another letter. So dear children, they wrote a letter to the government to the Chief Minister of Karnataka, isn't it? So ಆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 months ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು 2 months ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ದೇ ಮೆಟ್, ದ ರಿವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 months ಆದಮೇಲೆ ರಿವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ದ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಈವನ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ ಐತಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. The tree was green, even the tree also very happy. The tree was very green, okay, and there were trees all over the place. So ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ very happy. Both of them thanked to the government of Karnataka. So ಈ ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಲ್ವಾ, ರಿವರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೋಗಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಸ್ಂಟ್? ಈವನ್ ಆ ರಿವರು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ, ಇಸ್ಂಟ್? ಸೊ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ನಾವು ಟ್ರೀಗೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. So I think you understood the story. Shall we move to the next now? Yes. Come to the page number 42. And here by listening the story you can say the answer very easily. See here, the question is, who was crying one day? So in this story, who was crying one day? Vandira yaar helta idru? The river was crying, isn't it? Yes. So what do people dump in the river? What do people dump in the river? So peoples river ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Yes, waste, isn't it? So people dump waste in the river. Next, who did the river and the tree write a letter? Once again, who did the river and the tree write a letter? So ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ? Of course they wrote a letter to the government of Karnataka. Otherwise it is they wrote a letter to the Chief Minister of Karnataka. Next, and here another one mean is there. See, read and write the answer. Write a letter on behalf of the tree and river expressing thanks to the government of Karnataka and post it. Fill in the blanks. To complete the letter, choose the words from those given in brackets. So dear children, in this main there is one letter, okay na, and in this letter tree and river both are saying thanks to the chief minister. ಈ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. Okay, so you have to write with me. Let's start now. The Chief Minister
Chief Minister, Government of Karnataka, and also write sir. So you have to fill this answer. Sir also write, and we are happy. Who are happy here? Tree and river, isn't it? We are happy. You have saved. You have saved. Write down the answer. We have saved us. We would like to express our thanks so here yours faithfully, who is going to express their thanks here? Yaar ಇಲ್ಲಿ thanks ಅನ್ನು express ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Of course, tree and river, isn't it children? Tree and river. So and finally they are writing here, so here mentioned dates. Any date you can express. Write down the date. Today's only write date. Okay, ಇವತ್ತಿನ date ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. So dear children, this is the letter on the behalf of tree and river. Tree and river ಇಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, why they are telling thanks here? Just because the Chief Minister of Karnataka saved the river and tree, isn't it? So once again let's read the letter now. The Chief Minister, Government of Karnataka, sir, we are happy you have saved us. We would like to express our thanks. Yours faithfully, tree and river. So it is in your textbook. You have to fill the columns. Okay, ಕೆಲವೊಂದು blanks ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and let's move to the next now. Yes, let's move to the next main. Let's come to the page number 43. Arrange the following in the order based on their size. So dear children, in this main we have to arrange in an order of this size. So even main ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಬಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಸೊ ಸೈಜಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಚಿಕ್ಕದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಕ್. So well means bavi, isn't it? Pond means kola, and next lake means kere, and stream means hole. Okay, and next after this river, you all know river means nadi. Okay, and next after this sea, samudra, isn't it?
and lastly ocean. Ocean means sagara, isn't it? So write down this answer. ಸೊ ನಾವಿದು ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ಗಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ so come to the now last next main. So see here, this main is very interesting. I think you will surely do this activity. So see here, listen and do. Okay, I am going to explain what you have to do. ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈವನ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಡೂ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್, ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಈವನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 sheets of white paper. You have to take 3 sheets of white paper and sketch pens or crayons, otherwise and next scissor and lastly gum. So ಏನೇನು ಬೇಕು, 3 sheets ಬೇಕು plus color means sketch pens or crayons you can take, otherwise any other colors, water pens you can take. Next a pair of scissor, you have to take scissor and gum. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟ್ರೇಸ್ ದ ಲೀಫ್ 4 times ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀವ್ಸಿನ ಫಿಗರನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಲೀವ್ಸಿಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್, ಅದು ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗಮ್ಮನ್ನು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, I will stop here. Next I will continue. So I think you understood the story. I think you may understood the importance of rivers and tree, and in this story you can learn that trees and rivers are suffering from so many problems, so we have to avoid those problems. Trees ಮತ್ತು rivers ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು, isn't it? So thank you for the class. See you in the next period.